Ready? Okay. Hello, everyone. 여러분 안녕하세요. Thank you for coming to our Pure Land Assembly here 우리 정도 법회에 와주셔서 감사합니다. in Tan Hill Museum. 탄화박물관에요. As you know, Korean Buddhism as well as American Buddhism came from a Chinese system. 아시듯이 한국 불교와 미국 불교가 모두 중국에서 왔습니다. So the Koreans had to go to China to learn about Son and Buddhism. 성과 불교를 배우려고 한국에서 중국으로 가서 배웠어야 됐습니다. And the Americans are slightly different. The Americans, the Chinese felt necessary to go to America to transmit the Chinese Buddhism to America. 미국은 좀 다릅니다. 미국의 경우엔 중국 사람들이 미국으로 건너가서 중국 불교를 전파해야 된다고 생각했기 때문에 그들이 건너갔습니다. I came to you as the second generation of American Buddhism. 미국이 지금 미국 불교의 두 번째 세대에 있다고 생각합니다. Because of my limitations, I chose to focus on two things, Son and Pure Land. 나의 한계 때문에 나는 두 가지에만 집중하기로 했는데 그것이 바로 선과 정토입니다. Because Buddhism is so vast. 왜냐하면 불교는 너무 넓기 때문에요. 광대합니다. That's very difficult to grasp and master. 모든 것을 정복하거나 잡기가 굉장히 어렵습니다. Thank you. And so today we came to you here in Tan Hill Museum 그래서 오늘 여기 탄화박물관에 왔는데 to share with you our version of Buddhism from America. 미국에서 온 우리 버전의 불교를 소개하러 왔습니다. Although I'm very grateful to my Chinese teacher for his teachings, 나의 중국 스승에게 그 가르침에 대해 굉장히 감사하지만 I feel that my Buddhism is not Chinese at all. 나의 불교는 전혀 중국식이 아닙니다. My Buddhism is more Americanized. 이것은 조금 더 미국적입니다. Because in America we have different standards for everything as compared to China. 왜냐하면은 미국에는 중국과 다르게 기준이 모두 다 다르기 때문입니다. Today we don't have a whole lot of time. We have about 5 minutes left. 오늘 한 5분 정도 남았는데요. 시간이 별로 없네요. And then we take a half-hour break. 그 다음에 30분 정도 쉬면 되겠습니다. Because we've been reciting too much, our throats are hoarse. 왜냐하면 우리 연부를 너무 많이 해서 지금 목이 좀 아프잖아요. I don't know about yours, but mine is hoarse. 당신들의 목은 모르겠지만 내 목은 좀 아픕니다. So honestly, I don't feel like talking too much. 그래서 별로 말하고 싶지 않군요. So we have to speak very quickly. 그래서 빨리 준비해야 되겠습니다. And I understand that we have some questions today. 오늘 질문이 있다고 들었는데요. So just to give you a brief idea of why we do it, we call it American Son, American Pure Land. 왜 미국산 미국 정토라고 부르는지 살짝 아이디어를 주자면 Because I call it American because the standards are different from the Chinese. 그 기준이 중국어의 것과는 다르기 때문입니다. And to call it Chinese would be not accurate. 중국의 것이라고 부르면 뭔가 정확하지 않을 것이기 때문입니다. Because the way the Chinese taught Son, the Chinese taught Pure Land Buddhism, I find it to be could be better. 중국식으로 선을 가르치는 것 그리고 정토를 가르치는 것이 내가 보기에는 좀 더 나아질 수 있다고 보여졌기 때문입니다. So 18 years ago when I first started teaching as per my Chinese master's instructions or order, more like an order.
18년 전 나의 중국 스승의 지침에 따라 또는 더 정확히 말하면 명령에 따라 내가 가르치기 시작했을 때 I didn't want to be honest with you. 사실은 솔직히 말하면 가르치고 싶지 않았습니다. I don't care to teach. 나는 가르치고 싶지 않았습니다. But in Buddhist practices, 하지만 불교의 수행에는 when you practice Buddhism, I learned that we must do what we don't like. 불교의 수행의 일부가 우리가 하고 싶지 않아 하는 것을 해야 된다는 것입니다. The more you dislike it, the more you definitely want to do. 당신이 정말로 하고 싶지 않을수록 당연히 꼭 해야 됩니다. So that's why I started teaching 18 years ago. 그래서 18년 전에 내가 가르치기 시작한 것입니다. Honestly, reluctantly. 솔직히 운이 좋았습니다. Because I don't like people. 왜냐면 난 사람들을 별로 안 좋아하거든요. Okay, that's a story in my life. 그게 내 인생 이야기입니다. Now there are 100 of you today. I don't like teaching you. 오늘 100명 정도가 있는데 오늘 당신들을 가르치고 싶지가 않습니다. That's why I feel free to talk about anything I feel like. 그래서 내가 말하고 싶은 거 아무거나 말할 겁니다. In America, it would be taken as an insult. 미국에서는 이건 모욕적인 것이라고 생각될 텐데 When someone tells you in America that they don't like you, you say, "Same here." 미국에서 너가 싫어 이러면 나도 그런데 이렇게 얘기합니다. Okay. Well, anyway, to keep it short, and so I started by teaching Chinese style. 그래서 중국식으로 먼저 가르치기 시작했습니다. And I knew that I'm not my master's level. He's much higher than I am. 그리고 나는 나의 That's a fact. 중국 스승의 단계가 아니라는 걸 알았습니다. 그가 훨씬 더 높습니다. 그건 사실입니다. At least his Chan is higher. 적어도 그의 선의 능력은 더 나보다 높습니다. Pure Land, maybe. 청토는 아마도. But I started by imitating his Chan style of teaching. 나는 그의 스타일의 선 수행 방식을 따라하면서 시작했습니다. And his Chinese style of teaching in Pure Land Buddhism as well. 그리고 그의 중국식 정토 가르침도 또한 따라하면서 시작했습니다. And it worked very well. 그리고 굉장히 잘 통했습니다. Because many of my disciples improved very good. 왜냐하면 나의 많은 제자들이 많이 진전했기 때문에 I would say a lot faster than I did. 나보다 더 빠르게 진전했다고 하겠습니다. So then I ran out of things Chinese to teach them. 그 다음에는 중국식으로 가르칠 게 다 떨어져 버렸습니다. And my master never appeared in my meditation to tell me that I could stop. 그리고 영상 중에 마스터가 나타나서 나의 스승이 나타나서 이제 멈춰도 된다고 얘기해주지 않았습니다. 나타나지 않았습니다. So I realized I had to continue to teach. 그래서 계속 가르쳐야 되는구나 했습니다. So, but my Chinese materials were exhausted. 그래서 나의 중국의 재료가 다 떨어졌을 때 That's why I started fabricating things to teach. 그래서 그때부터 가르칠 것을 만들어내기 시작했습니다. Thinking that my disciple would discover that my teaching is kind of off, not authentic Chinese. 나의 제자들이 이거는 진짜 중국식이 아니야. 뭔가 잘못된 게 있어라는 걸 발견할 줄 알고 그렇게 시작했습니다. And they would leave and they would quit and denounce me as a fake monk. 그리고 그들은 떠나고 나를 버리고 그리고 이 사람은 가짜 스님이야라고 얘기할 줄 알았습니다. A lousy teacher. 별로 안 좋은 스승이야. But somehow they refused to leave. 근데 왠지 모르게 그들은 떠나지 않았습니다. Not only did they refuse to leave, they kept on improving. 떠나지 않았을 뿐만 아니라 진전까지 했습니다. And they got higher levels than the Chinese style of Zone training. 그리고 그들은 중국식 스타일의 선 훈련 방식보다 더 높은 단계까지 이르렀습니다. And our Pure Land
Buddhism also help a lot more than the Chinese style. 그리고 이것은 이제 정토 불교는 중국식 방식보다 더 많은 것을 가지고 있습니다. I would even dare say that our Pure Land practice is probably better than the Chinese. 중국식보다 우리식의 정토 불교 훈련법이 더 낫다고 감히 얘기하겠습니다. Better in what sense? 어느 쪽으로 더 낫냐고요? It's better because it's better for you. 낫다는 것은 당신에게 더 낫다는 것입니다. You have a better chance for rebirth of the Pure Land. 왕생을 할 수 있는 기회가 더 많습니다. You'll be reborn at a higher grade, rebirth grade in the Pure Land. 더 높은 왕생 등급으로 정토에 태어날 수 있습니다. That's why we call it American Pure Land, 그래서 우리가 미국식 정토라고 부르는 겁니다. American Zone, 미국 선이라고 부릅니다. because the results are better than the Chinese zone. 왜냐하면 결과가 중국 선보다 더 뛰어나거든요. And that's why we're here in K-Land to share it with you. 그래서 우리가 여기 K-land 한국에 와가지고 여러분들과 나누는 것입니다. Since time is limited, that's all I can tell you. In time you find out and you decide to for yourself that is better for you. 시간이 제한되어 있으니 내가 당신들에게 얘기를 줄 수 있는 것은 이게 단 것 같습니다. 스스로 연보를 하면 스스로 찾아낼 것입니다. 결과가 더 낫다는 것을요. And what is the secret? 비밀이 뭔가요? What does it take for you to find out? 당신이 그것을 찾아내려면 무엇이 필요한가요? That's a question. Don't just sit there like a statue. 이거 질문입니다. 불상처럼 앉아 계시지만 마십시오. Very quickly. What does it take? Blessings. I didn't ask you. Her answer. What? Wrong. 틀렸습니다. Anyone? What does it take? 무엇이 필요한가요? Faith, 믿음. Faith. Fake? Like a fake Buddhism? Okay. 가짜? Wrong. 틀렸다. Anyone else? Yeah. Following the good knowing advisor's instruction. Not what I'm looking for. 내가 찾는 건 그게 아니다. Quickly, quickly. 빨리빨리. Go ahead. Isan. 애선. 실제로 실행하는 것이 필요하다고 생각합니다. 더 좋은 사람이 되기 위해서 내가 할 수 있는 일을 찾아서 매일 조금씩이라도 실천하는 것. Wrong. Actually doing something every day, you find the thing that makes you a better person and do it every day. Wrong. 틀렸다. Okay, give that to Bogyoung. 보경에게 줘라. Oh, that's her. Okay. 아, 그녀군. Okay. 정토에 가는 서원을 먼저 세웁니다. Wrong. 틀렸다. Okay, I take it back. You didn't improve at all. 아니, 내가 취소한다. 전혀 진전하지 않았군. You have no wisdom. 우린 지혜가 없다. Anyone? 다른 사람. Don't embarrass me anymore. Give 나를 me 더 the 이상 right answer. 부끄럽게 하지 마세요. 옳은 대답을 내놓으세요. What does it take? 무엇이 필요합니까? You give up? 포기했습니까? Don't quit. 포기하지 마세요. 그만두지 마세요. You don't quit, you find out. 그만두지 않으면 알아낼 것입니다. Because if we train you and you understand what we're doing, you will not improve.
우리가 당신을 훈련시키는데 당신이 우리가 당신을 어떻게 훈련시키는지 이해한다면 당신은 진전할 수 없습니다. You understand, then you're not learning anything. 당신이 그것을 이해한다면 당신은 배우는 것이 하나도 없습니다. If you agree, then why are you here? 당신이 동의한다면 여기 왜 와 있나요? You don't need us. 우리는 당신이 필요 없습니다. 당신이 우리가 필요 없습니다. Okay? So that's why. In time, you don't quit. It doesn't matter how long, you will find out, you will improve. 당신이 그만두지만 않으면 아무리 오래 걸려도 당신은 결국 찾아낼 것입니다. Alright, let's go to the questions. 질문으로 갑시다. 한국말 질문입니다. 좀 건너뛰면서 읽을게요. 2022년 9월 9일 어머니께서 돌아가셨습니다. 그동안 자식으로서 어머니에게 항상 잘한 것은 하나도 생각나지 않고 잘못한 것만 생각나 다니던 회사를 그만두고 어머님 주위를 맴돌며 지냈습니다. 코로나로 요양원에 계신 어머님 옆에 갈 수가 없었습니다. 그리고 마침내 어머님이 돌아가셨고 3일 동안 저 혼자 아침 저녁 예불과 일일 기도물 그리고 나무 아미타불 연부를 하여 드렸습니다. 그리고 화장터에서 어머님을 위해 나무 아미타불을 연불하던 중 문득 이곳에 있는 모든 영가들이 우리 어머니와 같은 처지에 있을 것이라는 생각이 들었고 이곳에 있는 모든 영가들이 어머니와 함께 극락세계에 갈 수 있기를 바라는 마음으로 화장이 끝나는 동안 화장장이 떠나가라고 큰 소리를 내어 나무 아미타불을 연불하였습니다. 화장이 끝나고 어머님의 유골함을 가지고 화장터 문을 나오면서 이곳이 화장터임을 어머님이 화장하였다는 사실을 알게 되었습니다. 질문 1번. 제가 어머님의 화장 중에 그곳에 있는 모든 영가들을 위해 마음을 낸 것이 그곳에 있는 영가들에게 어떤 영향을 주었을지 궁금합니다. 질문 2번. 어머님의 화장이 이루어지는 동안 저는 눈을 감고 있어 보지는 못했으나 여동생이 화장 중에 어머님이 노란 옷을 입고 머리에 화환을 쓰고 너울너울 화장장을 빠져나가는 것을 보았다고 합니다. 저는 어머님이 극락세계에 가셨다고 믿고 있습니다. 제가 제대로 알고 있는지 궁금하고 가셨다면 어떻게 가시는 것을 알 수 있는지요? 증명할 수 있는 방법이 있나요? 화장장을 나오던 순간부터 지금까지 어머님에 대한 슬픔, 그리움, 아쉬움 그 어느 것도 제 마음속에 남아있지 않았습니다. 만약 영가등을 위해 마음을 낸 것으로 영가등이 극락세계에 갈 수 있게 된다면 영가 천도가 너무 쉽다는 생각을 하기도 하였습니다. 나무 아미타불 강재구님의 질문이었습니다. So around 2022 September, this is a question from Kang Jae-gu. His mother passed away, and then he quit his job. And during her cremation, he was reciting Namo Amitofu for 3 days, and then he do morning ceremony, evening ceremony, and Buddha recitation for 3 days alone. And then on the cremation day, he was doing Namo Amitofu for his mother. And then he realized that all the deceased around him would be in the same position as his mother. So reciting for his mom, he also recited for all the deceased around him. So he hoped that all the ghosts would go to Pure Land, and then he would scream Namo Amitofu until the end. He has 2 questions. Question 1, did my mind wanting that all those deceased would want to go to Pure Land would affect them to go there? Question 2,
When my mother was getting cremated, I was closing my eyes so I couldn't see. But my sister, younger sister, saw that during the cremation, my mother was wearing a yellow clothes and the flower on her head, and she would like dancing outside the cremation place. So I heard that and I thought my mother went to Pure Land. Is it the right way to believe it? If my mother went to Pure Land, how can I know? And can we prove it? After that cremation day, I have nothing sadness or no missing at all left in my heart. And also, in the other end, I think that if just wanting them to go to Pure Land and they would go, then it's too easy to send someone to the Pure Land. 나무 아미토포. Where is she? She or he? 제부터 The question. mother. 어머니가 어디 계신가요? Is she in the Pure Land? 질문자 계신가요? 정토에 계신가요? Can you see where she is? 그녀가 어디가 있는지 볼 수 있으신가요? 모릅니다. I don't know. What was the first question? 질문 1번이 뭐냐? Did it affect the ghost there, the deceased there, that my wanting them to go to Pure Land? Would it affect them? And who is this person? A lay person? Yes, the green 질문자시죠? 네. Okay. How often do you recite the Buddha's name? 연부를 얼마나 자주 하시나요? 연보는 그저 어머니 계실 때 그때 돌아가신 때까지 해가지고 그때는 49세 진행 효과는 그때는 많이 했습니다. 그 후로는 그렇게 많이 하지 않습니다. During the 49 days I recited. But before that, did you recite? 그 전에는 하셨나요? 전에는 절에서 가끔 하는 걸 했고 좀 많이 하지는 않았습니다. Not that much. Only when I was in temple. All right. So what do you think, the rest of you? 다른 분들 어떻게 생각하시나요? You think he can help his mother go to the Pure Land? 어머니가 정토에 가실 수 있게 도울 수 있다고 생각하시나요? Many people seem not to think so. Why not? 많은 사람들이 아니라고 생각할 겁니다. 왜 아니죠? Is that easy, you think? You 그렇게 recite 쉬울까요? Buddha's name and you can send your mother to the Pure Land? When 연부를 we professionals have been reciting for years, decades, have been training to recite the Buddha's name for years. 우리 전문가들은 연보를 하기 위해 몇 년 그리고 몇십 년을 수행해 왔습니다. 사람들을 연보를 해서 정토에 보내기 위해요. And most of us cannot go to the Pure Land. 여전히 우리 대부분은 아직도 정토에 갈 수 없습니다. You don't even recite the Buddha's name. 당신은 연보를 하지도 않습니다. You think you can go to the Pure Land? 근데 정토에 갈 수 You 있다고 think you can help people 생각하나요? go to the Pure Land? 사람들을 정토에 보낼 수 있다고 생각하시나요? You seriously believe that? 정말로 진지하게 그렇게 생각하시나요? You think you never practiced engineering before, and then all of a sudden you start learning engineering, you become a great engineer right away? 엔지니어 공부를 하지 않았는데 갑자기 엔지니어 공부 시작하자마자 뛰어난 엔지니어가 될 수 있다고 생각하시나요? You never practiced as a doctor before. 의사로서 수련받지 않았는데 And all of a sudden you pick up a book and you read about medical sciences and you take a scalpel, you start cutting people's bodies, and you have surgery. 책을 들어 올리고 읽어가지고 갑자기 그걸 공부한 다음에 사람들을 자르고 그럴 수 있다고 생각하나요? Would anyone agree to have him cut you up?
누군가가 저분이 당신의 몸을 자를 수 있다고 동의하시는 분. Has his mother asked him that, are you okay if have you asked your mother, are you okay if I sign the Buddha's name for you and send you to the Pure Land? 어머니에게 한번 물어보셨나요? 어머니, 제가 당신을 위해 나무아비탑을 연부를 해드려서 병토로 보내드려도 될까요? 라고 물어보셨나요? Doesn't make sense. 논리적이지 않습니다. My abbot here says your mother is not in the Pure Land. 여기 나의 주지스님이 당신의 어머니가 정토에 가지 않았다고 대답해 줬습니다. She cannot tell if your mother is in the Pure Land, but she knows that your mother is not in the Pure Land. It's two different things. Sorry, I didn't understand. She cannot confirm for you that the mother is in the Pure Land. 그녀가 당신의 어머니가 정토에 갔다고 확인해 줄 수 없습니다. But what she can do is confirm for you that the mother is not in the Pure Land. 하지만 그녀가 해줄 수 있는 거는 당신의 어머니가 정토에 가지 않았다는 것을 확인해 줄 수 있습니다. Meaning the mother is still around. 그 뜻은 당신의 어머니가 아직도 주위에 맴돌고 있다는 뜻입니다. So the answer is no. Your mother is not in the Pure Land. 대답은 아니요. 당신의 어머니는 정토에 가지 못했습니다. You mean well to your mother, but it's way beyond you to be able to help. Even we professionals, most of us cannot help her. 당신은 어머니에게 잘 해주려고 했을 뿐입니다. 하지만 당신의 도울 수 있는 범위를 넘었습니다. 우리 전문가들조차 이것을 할 수 있는 사람이 많지 않습니다. Alright? Yeah, so that's a general answer for you. 그것이 일반적인 대답입니다. The rest, you want to help ghosts? Yes, when you recite, you help a little bit. But it's like the ghosts are thirsty. You realize that? 영가들을 위해 다른 분들, 영가들을 위해 도우려고 한다면 조금은 도울 수 있겠지요. 하지만 영가들은 목이 마릅니다. 당신들 그럴 걸 아시나요? The ghosts in this building are thirsty. 여기 빌딩에 있는 영가들은 목이 마릅니다. Right now. 지금 당장. Can you help them? 그들을 도울 수 있나요? Never mind about going to Pure Land. 정토 가는 것은 Can you help 관두세요. relieve the thirst of the ghosts who are present in this building right now? Can 여기 you? 빌딩에 당장 지금 있는 영가들의 Is that 목마름을 해결해 줄 수 Here, 있나요? it's water here. Can you 여기 help? 물이 있어요. 도와줄 수 있나요? Would you know how to help? 어떻게 도와주는지 아나요? You don't. 모릅니다. Because you give this water to the ghost. 왜냐하면 이 물을 영가들에게 주면 He can't drink it. 그들은 마실 수가 없습니다. When your mother died and was cremated, 당신의 어머니가 돌아가셨을 때, 화장되셨을 때 she was thirsty. 그녀는 목이 말랐습니다. Could you help her? 그녀를 도울 수 있었습니까? Couldn't even help, could you? 도울 수 없었습니다. 그렇지 않나요? How could you possibly think that you could help her go to the Pure Land when you can't even help her relieve her thirst or her hunger? 그녀의 갈증이나 배고픔조차 도울 수가 없는데 Do you know what happens to you after you die? 당신이 죽고 나면 어떻게 되는지 아시나요? Huh? You don't. 모릅니다. You think reciting Buddha's name just like that is helpful? 연불 그렇게 하는 게 바로 그렇게 도움이 된다고 생각하시나요? Help in what way? 어떤 방식으로 돕는 건데요? You're speaking nonsense. 말이 되지 않는 소리입니다. Can we help her relieve her thirst? 그녀의 목마름을 해결해 줄 수 있는지 You know how? 어떻게 하는지 아나요? Never mind about her. There's a ghost right now who's thirsty. Can you help? 지금 귀신 You want to, 목마른 don't 귀신이 you? 있습니다. 돕고 싶지 않나요? Your mother is not in a Pure Land. 당신의 어머니는 정토에 있지 않습니다. That's what I'm willing to tell you. 내가 얘기해 주려고 하는 것이 그것입니다. You mean you try to help her, but you could not. 당신은 그녀를 도우려고 했지만 돕지 못했습니다.
Any other questions? 다른 질문? I think time is up, so let's take a short break, come back and do sutra lectures. 시간이 다 된 것 같으니 휴식 시간을 가지고 다시 경강선으로 이어갑시다. We have to stop at 6 o'clock, right? So 6시에 끝내야 되므로 10-minute breaks, please. 10분 휴식하겠습니다.